Raila Odinga's presidential petition against William Ruto's win in the election has finally been admitted at the Supreme Court. Mr. Odinga and his co-petitioner Martha Karua are seeking 23 reliefs, including an order for inspection of IEBC servers and scrutiny of the rejected and spoiled votes. We are challenging the purported election of Mr. Ruto as president-elect. We got many grounds in the petition, and I think we have a very, very strong petition. It can never be stronger. They also want an order for scrutiny and forensic audit of the Kenya Integrated Elections Management Systems KIMS kit at the IEBC portal, the presidential election forms including forms 34A, 34B and 34C. One set of the petition by Azimio. We are now heading to the process of lodging by Registrar Honorable Leticia Wachira. She's ready for lodging. Let us allow the lodging of the petition currently being verified. There is substantial complaints against the chairperson of the Electoral Commission. He committed many transgressions. We think those transgressions are actually criminal offenses. The commission itself was dysfunctional. It was like a criminal enterprise. My brother, Mr. Kanchori, you remember at Bomas, described Bomas as a crime scene. And I think our petition will bear that out. The Supreme Court has 14 days from the date of the filing to hear the petition and give a verdict. While challenging President-elect William Ruto's victory, opposition leader Raila Odinga was accompanied at the court by Martha Karua, his running mate, and other leaders from his Azimio One Kenya coalition political party. This is the last day, and so it's rigorous. We've been working on the documentation for quite some time now. The Supreme Court is not the kind of court you just walk in with half-baked processes. And so we've worked hard and ensured that our presentation is airtight. And so we're hoping that they can receive it and generate the process. Citing discrepancies between the results and the turnout and 27 constituencies where ballots have not been counted. We have a lot of issues from 34Bs, 34As, 34C, all that documentation. A lot of problems with them. But I think let's argue that petition in court. Hundreds of his supporters camped outside the Milimani law courts to witness the truckload of evidence for the petition being unpacked and submitted. It is the deadline of submitting a presidential petition at the Registrar of Supreme Court. Different coalitions have already submitted their petitions. Their waited day is finally over. And what is being waited upon is the verification of the documents submitted. Reporting for Mwangaza TV at Milimani Law Courts, Kelvin Kariba. Nandi residents hold that the petition to challenge the presidential election at the Supreme Court by the Azimio party will not succeed. Majority of the voters believe that the Independent Electoral and Boundaries Commission conducted a very transparent election as compared to other elections in the past, and that nullifying the election means overturning the voice of the voters pronounced on the August 9th polls. The residents asked Azimio presidential candidate Raila Odinga to respect the will of the people and concede defeat to the winner announced by the IEBC chairman Wafula Chebukati, saying it is time for the nation to move on to other pressing matters that include high cost of living and debt crisis in the country. Eji wangu wa mrengo wa Azimio kwenda kotini. Kotini si kumaliza chochote. Kotini mza kubali tu, ushindi ni wananchi. Juu hata akirudia, wale wananchi ni wale tu, ndio watapiga. Sasa ya kubali tu, uongozi iko, kama ili mkataa, ya kubali tu akae tu namna hiyo. Uchaguzi ulifanywa vizuri na hakuna chenye itafanyika tena Kenya. Tulimalizana na uchaguzi. Sasa Kenya itaendelea tu na maneno mengi. Na mimi naona upande wa kotini ione vizuri ya kwamba Kenya tumechoka na mambo ya uchaguzi.
Sisi sasa ni kwenda mbele na kasi ya huko mashinani huko. Mrengo wa Azimio inapoenda leo kotini, hisia yangu ni ya kwamba hatuna muda tena kama wananchi kurudi kupiga kura. Amani imedumu, hustlers wameanza kazi yao, ukiona Kisumu wameanza kazi, nchini mzima watu wameanza kazi. Hatuna time tena ya kuwaste. Kotini wajua ya kwamba haturudi tena kupiga kura. Ile kura yenye tulipiga ni halali. Mahakamani tunaenda, lakini for sure Ruto alichukua. Tuna expect mahakama ifanye maamuzi yake, kwa sababu tunajua kura iliisha na Ruto ndio alichukua. Kwa jina naitwa Miraji Mustafa. Hiyo mambo ya kwenda mahakamani, hiyo ni mambo ya kwenda kupotezea mwananchi bure muda, na ni time tunaenda west mahakamani bure. Wangeacha kazi iendelee, tukubali matokeo ya kura, Ruto atupatie hiyo hustler fund, vijana tuweke biashara na maisha iendelee. Hakuna haja ya kwenda kupoteza muda mahakamani. Kura ilifanyika ya haki na kila mtu aliona. Mahakama ni kutupotezea mwananchi bure na uchumi itazidi kwenda vibaya. Bei ya unga imeenda juu. Sasa mahakama ndio inazuia bei ya unga kushuka. Mambo ya mahakama ishe, William Ruto ashukishe unga bei chini, atupatie hustler fund, vijana tuende kazi. Vijana hatuna ajira, tunategemea hiyo hustler fund ikuje. Na mahakama inazuia hustler fund itachelewa. Kila kijana anataka loan afanye biashara. A group of youths in Kilifi County have expressed their excitement over the victory of the President-elect Dr. William Ruto, saying they were at the forefront in his campaigns. They have, however, urged him to bring to implementation of the bottom-up economic model to enable the below-average Kenyans to also get an access of the important services in the government. Sisi kama young hustlers kutoka Kilifi tunafurahikia, mioyo yetu inabubujika tukijua kwamba tulikuwa mmoja wa wale waliokuwa wakipigia debe rais wetu aliyechaguliwa na ambaye sasa hivi tunangoja kwamba aweze kuapishwa, na tuna imani kubwa kwamba ule mfumo wa bottom up sasa unatupatia matumaini kwamba tumepatia mtu ambaye ataweza kutekeleza, na yule mwananchi ambaye yuko pale chini atapata sasa sauti ya kuweza kupeperusha bendera ya kimaendeleo, akiwa pia yeye ni mmoja kati ya wale wengi watakaohusishwa na serikali ya Mheshimiwa William Samoei Ruto kuanzia sasa na kwenda mbele. Hata kuurge ule fifth president William Samoei Ruto kuwa hakikishe kuwa ile bottom up approach economic model ambayo kwa ametuahidi iweze kutekelezwa ili kila mwananchi aweze kupata kwa nini kuinuka kiuchumi. To our president-elect William Samoei Ruto, we expect that you turn the economy. We Kenyans have been crying for a long time, but now we believe that with you being our president, that we are going to turn everything around. Kwa hivyo kila ambacho rais atakuwa nakifanya hapa nchini Kenya, kila mtu atakuwa anapata aziana, anasaidika. Kama ni zile pesa za vijana ambazo alisema, ni kwamba wewe ukiwa kwa UDA, ukiwa kwa ODM, mahali popote pale ulipo bado utasaidika. Kwa hivyo hawa watu waelewe kwamba sote tunastahili kuwa wamoja, maana Kenya ni moja na sisi ni watu wa kupenda amani, na sisi tumeonyesha wananchi watu na amani. The IEBC commissioners today met candidates in postponed polls where they agreed on 29th of August as the dates for conducting the elections. Speaking to the press right after the meeting, the commission chairman Wafula Chebukati said that the team set to work over that period is working to ensure a smooth run. We have had a very good meeting with the candidates and together with the team from IBC, and we have agreed that we shall hold the postponed elections on the 29th of this month. That's next Monday. All the elections which were postponed will be held on the 29th of August 2022. The commission has already prepared, the ballot materials are already here. We are also in the process of preparing the KIMS kits to ensure they are in the various elective areas during this week, and the returning officers have also attended the meeting. They'll be preparing the staff who will participate in those elections. We have also allowed the candidates to do campaigns for
the next 4 days and stopped for 48 hours before the election date on Monday 29th. And with that report, now we're taking a short commercial breather right here on Mwangaza Prime News, but don't move, we're coming back with more right after this break.
Welcome back and many thanks for staying with us. Moving forward, tourism sector has urged for expansion of the airport in Kwale to ensure that tourists can easily access the town. They, however, say the Ukraine war led to a dwindling of the sector, which is still being experienced to date, with very few bookings done in this period. Kwanza nishukuru wa Kenya wote kwa sababu walipiga kura kwa amani na wameonyesha wamekuwa kidemokrasia na ni watu ambao wameelewa ya kwamba amani ni muhimu kushinda hii siasa ya kila siku. Kwa upande ya mambo ya utalii, kuna mambo ambao pengine serikali ingefanya ili kuweza kuinua utalii. Some of them are policy interventions, others are about infrastructural development. Kwa mfano, sehemu hii ya Diani inategemea utalii wageni kutoka nchi za nje. Jambo ya kwanza, tuko na kiwanja ya ndege ambayo iko hapa. Tungeomba iweze kupanuliwa ili watalii wao wanaweza kukuja moja kwa moja kutoka nchi za nje wakakuja kwa moja mpaka hapa. Hiyo itasaidia kuona ya kwamba watalii wanapoingia mahali hapa, pia kwa hii barabara ya Dongo Kundu ambayo imeweza kujengwa, ni vizuri ya kwamba sasa watalii hakuna mambo ya kwenda kupanga laini kwa ferry. So this is creating convenience and openness to the tourism in this region. Now we have an opportunity to bring in people who are competent enough, ambao watahakikisha ya kwamba sekta ya utalii sehemu ya Kwale imeweza kuuzwa katika nchi za kimataifa. Vile tumeona ya kwamba imekuwa the best tourism destination mara 4 katika Afrika mzima. Hivi tunatarajia bado tutaendelea kushikilia sehemu hiyo, lakini tupate mawaziri na watu ambao wataweza kushikilia sekta hii ya utalii ambayo is one of the labor intensive sectors in this country. Asante, wito wangu ni kuwa Kenya ni kubwa kushinda Kenya Kwanza ama kushinda Azimio. Kwa hivyo ni muhimu tujue kabisa baada ya mazungumzo yote tutabaki bado na nchi ambayo lazima tuiweke mbele na tudumishe amani. Uamuzi wote ambao utakaotolewa lazima tukumbuke kudumisha amani, kwa sababu bila amani kama nchi sote tutazama na hakuna mtu yote ambaye anaweza kufaidi. Asanteni. Kwa sasa zile bookings ziko ni kidogo sana, tuko na 40% na forecast ni nzuri, lakini kuirealize lazima tudumishe amani ndio wageni tena waanze kuja kutoka nchi za nje. Wageni mara nyingi tulidhania walikuwa ni Wajerumani na Waingereza, lakini miaka iliyopita na kipindi ambacho kiko Eastern Europe imefunguka, kwa hivyo tumekuwa na wageni wa kutoka Romania, tulikuwa tunapata wageni wa kutoka Poland. Kabla vita vianze vya Ukraine mwezi wa pili, tulikuwa na support kubwa sana ya wageni wa Ukraine. But the traditional markets ambao ni Uingereza na Wajerumani bado namba zao ziko chini sana. Of course lazima nisisitize hapa kuwa Wakenya ambao ndio domestic market watupatia very big support na tunawashukuru sana. The 8.2 billion Kenyan shillings Dhiba Dam water project is complete and expected to double the current production. The main aim of the dam is to ensure a continuous flow of water in the river Dhiba in all seasons. The farmers, especially in Moya irrigation scheme, will have adequate continuous water flow throughout the year. Katika mamlaka ya unyunyizi, leo tuko hapa katika bwawa la Dhiba ambalo limejaa maji. Capacity ya hili bwawa ni 15.6 million cubic meters, na tangu tufunge ile stop log ya kwanza kuweka maji kwa bwawa hapo mwezi wa 5 mwaka huu, imechukua miezi 3.5 hivi kuweza kujaza hili bwawa, na hivi tunapozungumza ni kwamba maji yanapita kwa spillway. Niseme kwamba spillway is a safety evacuation channel, kwamba wakati hili bwawa limejaa, yale maji ambayo ni surplus ama excess, kwa sababu catchment ya hili bwawa kutoka kule mlima Kenya ina maji mengi sana, zaidi ya 184 cubic meters, na hapa tunaweka tu 15.6. Kwa hivyo wakati kule juu kwa mlima kuna mvua, yale maji ambayo yanakuja yakikuwa mengi zaidi ya capacity ya dam yanafaa kutolewa kwa spillway. Ndio maana mnapoona kwamba haya maji sasa yanatoka. Sasa hizi kiwango cha 4 cubic meters per second ndio yale maji ambayo yanatoka kupita kwa spillway. Na watu wengi wameuliza kwamba haya maji yakitoka yanaenda wapi?
haya maji hayata affect watu kule chini, ngoma za watu ziko safe. Ningependa kusema kwamba haya maji yanarudi kwa mto. Kumbuka kabla tuweke hili bwawa ama ule ukuta ambao ni wa kuzuia maji, mto ndipo ulikuwa unapitisha maji kwenda chini. Wakulima wa Mwea wanatumia kwa kilimo cha mpunga, na wananchi milioni zaidi ya wananchi huko chini wanatumia kwa mahitaji tofauti ya nyumbani, kilimo na mambo mengi zaidi. Kwa kilimo cha mpunga na tena kuwezesha wakulima kufanya misimu miwili kwa mwaka. Kwa hivyo utapata kwamba katika kila msimu tukifanya hekari 1035, tukifanya msimu wa pili 45, hiyo ni kama hekari 1070 kwa mwaka. Tunapozungumza hivi ambapo mapato ya mavuno ambayo yanapatikana kwa mpunga hapo kwa mradi wa Mwea ni 114,000 metric tons. Na tutakuongeza hizo hekari 10,000 na kuweza kufanya double crop, itaenda zaidi. Residents in Kisii County have raised concerns over shortage of maize flour, saying it's not available in retail and wholesale shops. Despite selling at a very high price, they have urged the government to intervene and help them get an access to these and other important commodities. Kwa majina naitwa Sharon Vincent. Mimi ni mkaaji wa kutoka Kisii. Kwa majuma mawili ama tuseme 3 weeks ago hatujakuwa na uwezo wa kupata unga both kwa supermarket na wholesale. Ukienda kwa supermarket ile utapata unga, unapata wanauza 210 shillings na hakuna. Ukienda kwa wholesale pia kutafuta unga unaambiwa hakuna. Tena unaambiwa unaweza subiri 2-3 days. Ukienda kwa hiyo wholesale unaambiwa upange, unaweza pata queue ya more than 100 watu wakipanga laini na unamalizia kuwa upati unga. Hiyo ndio malalamiko tuko nayo. Tunaomba serikali pia itusaidie kama tunaweza pata unga, juu utashinda kupikia watoto mchele kila siku. Hiyo mchele pia inachokesha. Tunaomba serikali ya Kenya, sijui kama mlikuwa mnatuteremshia time mwenye tulikuwa tunapiga kura ama ni wakati tunafaa tupate unga kila wakati. Si ati ni ile time mwenye mnatuhitaji ndio mnatuteremshia bidhaa. Na tukipipa customer anakuambia nichukue supermarket fulani labda nitaweza pata unga ya kupika huko, ukifika huko unapata ni laini. Na wenye wanauza kwa supermarket tukienda kununua kama demand moja unaambiwa unga iko, lakini sasa hata ukishua huwezi patiwa risiti ya kununua na hiyo unga. Inaonekana kama unga yenyewe imekosa. Upande wa Kisii hakuna unga, tunaambiwa unga iko lakini haiko. So tunaomba serikali mtusaidie kwa unga, na si unga peke yake, hata saizi vitu vishapanda, mafuta iko juu. Hata ujumbe sasa tunalia sana, serikali muone mtuteremshie unga na mafuta hatupati. Hata ukipata unga tayari mafuta ya mboga imekosa. Kupima mafuta unaenda kununua mafuta ya kupima kaleka kitu kidogo ni 50 bob. So unamwaga mara moja hata itoshi kwa mboga. Sisi tunasema hiyo unga kama imekosekana, afadhali tuingie kwa cereal board tupate mahindi tutumie baada ya kutumia hiyo unga. Yangu ni hiyo tu imetosha. Kwa majina mimi ni Timothy Monayo, mkaaji wa Nyamira. Chenye naomba serikali ifanye ni kurudishia wananchi unga kwa bei ya chini, na tena wakae kwa amani. Kama ni kuongeleshana kati ya Ruto na Raila, wafanye hivyo na Wakenya tuishi kwa amani. Sasa kitu kinatusumbua sana ni hali ya mambo ya unga, kwa sababu saa nyingine unapata kwa supermarket inaongeza bei, inaingia shilingi 220. Sasa tunahangaika mwananchi mama mdogo chini kabisa, abati hiyo kitu hata kupata pesa kwenda kununua hiyo unga anasumbuka sana. Kitu sana iko hapo kwa supermarket, ni mambo ya chakula ya unga ya mandazi, hiyo ndio iko mingi sana. Kuingia mambo ya mafuta kupikia chakula, hiyo ndio inakuwa na bei na kuwa juu sana. Hata watu wanashangaa, hata mama mtu wa chini anashangaa kwenda kununua ya mafuta. 2 suspected coffee thieves were yesterday night lynched by a mob at Kithima Coffee Factory in Gelani, Machakos County after a botched robbery attempt at the factory. The gang of thieves, numbering 13, had gained access to the factory after tying up 2 security guards at the gate, but a 3rd guard escaped and ran away, screaming to alert residents who surrounded the factory and apprehended the 2 as the rest of the gang escaped. Ikiwa mwendo wa saa 6:45 niliona watu wakitoka pande ya mtoni huko.
Sasa vile walikuja watu tatu ndio niliona. Vile niliwaona hao tatu walikuja tu na kunishika na kunifunga. Wakanifunga kitambaa kwa mafua, wakanifunga kwa mkono na miguu, wakaniangusha chini, wakaniuliza mnawanga wangapi? Nikawatanganya niko peke yangu, ndio hao wengine nao wasishiko waniokoe. Sasa wakanifunga, sasa kunifunga ndio walienda wakafuata hao wengine. Ni ile litendeka ndio wakufa hao. Sasa mmoja alichukuliwa huko chini. Bila alichukuliwa huko chini na raia akaletwa mpaka hapa kwa gate. Bila hapa kwa gate akakaa chini akaanza kueleza vile alikujanga hapa. Akasema tu nikutu wametumwa. Tumefahamiwa na wezi usiku kitu saa 7 ya usiku, na kwa bahati mzuri watu walijaribu kutuitikia, ndio wakapata wezi wawili wakawaua, na tunauliza polisi kama inawezekana waendelee kutuchunguzia kwa sababu hao wezi walikuwa 15, wengine walikimbia wakapotea. Wauliza mtusaidie, ndio kwa sababu hao wakulima wanateseka sana na wako na na uchungu mwingi kwa sababu wanachoka sana kuleta hiyo kahawa hapa. Na vile tunachoka na sisi kutumikia hiyo kahawa mpaka hao wakulima wapate pesa. Kwa hivyo kwa polisi tunawauliza watusaidie tuwe na usalama hapa katika hii factory na katika hii kijiji. Nafanya kazi kama security niyo mitaboni. Mwendo wa saa 6:47 wezi walitokea upande mmoja wetu huwa na alikuanga. Halafu wakamshika. Wakapiga nduru, halafu wakamshika wakamfunga. Na mimi nilikuwa pande ya juu. Nikaona nitorokea pande ya juu, halafu ndio nijaribu kupiga nduru watu wakuje ndio tuweze kuwaokoa. Halafu kukuja karibu na gate nikakuta wawili. Kuenda mbele kidogo kama wananikimbiza, nikakutana mwingine mmoja akatokea hapo. Tukakimbia karibu tufike kwa choo, ndio kukatokea wengine wawili. Hao wawili ndio walinizingira, pamoja na hao wote wakakuwa 5. Halafu wakanishika. Unishika wakanipiga na chuma walikuwa naye na rungu. Halafu sasa na huyo mwingine wa tatu alikuwa anatorokea pande wa mboma nyingine iko karibu hapo. Ndio wakamshikia hapo. And that brings us to the end of this program tonight. Many thanks for staying with us, and thank you to the team that has been behind the scenes to make sure this program has been a success. My name is Daisy Paul, and on behalf of the entire team, we wish you a good night.